Hi, hello students. Welcome to Mass Physics MNR. This is MRK Zoology faculty. So now today we will discuss about 12th NCRT based on NEET objective, and today we will discuss human reproductive system as a part 1. So by the completion of this topic continuation, the total human reproductive system will discuss as a few parts. Some parts like human male reproductive system, 2 or 3 parts, human female reproductive system, 2 or 3 parts, and embryonic development, that is 2 or 3 parts like that. And along with this, I'll give some DPP questions are also. Okay, so from this human reproductive system, in every year NEET exam, minimum 3 questions are there and maximum 4 questions are there. Very important topic in NEET exam. ఓకే అండ్ సో ఈ టాపిక్ లో నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా మనకు 3 to 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. సో టాపిక్ ఈజీ అర్థమవుద్ది. యాక్చువల్లీ టాపిక్ ఈజ్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ టాపిక్, అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ టాపిక్ విల్ డిస్కస్ what is easy method and different techniques, then how can we are easily solve the questions, and number of DPP by the completion of part 1. For example, by the completion of part 1 I'll give some DPP questions, and you take these DPP questions after the completion of this class. ఓకే, అంటే ఇక్కడ పార్ట్ 1 అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా కొన్ని మీకు డిపిపి డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్, డైలీ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగా డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్ ఇచ్చేస్తాను మీకు దాంట్లో. అండ్ ఎవ్రీ డిపిపి పేపర్లో మినిమం 15 to 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్ 1 15 to 20 క్వశ్చన్ డిపిపి క్వశ్చన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐల్ గివ్ minimum 50 questions as a question paper. After completion of this chapter, then I'll give a complete overview, multiple choice questions. Okay, and ఈ టాపిక్ని నేను బైలింగ్వల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను బైలింగ్వల్ మీన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ అవర్ తెలుగు స్టూడెంట్స్, ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. I'll clearly explain this topic in bilingual language, means Telugu and English languages. Okay, so now we will start that part 1, human male reproductive system. Okay, so right. Okay, human male reproductive system. So before the discussing that human reproductive system, first we will discuss the entire kingdom Animalia, different types of reproduction process. టోటల్ కింగ్డమ్ ఎనిమేలియాలో రిప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్, డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఎనిమేలియా. సో వీ విల్ డిస్కస్ ఫ్రమ్ లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్ టు హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్ మీన్స్ హియర్ ఫ్రమ్ పొరిఫెరన్ ఆర్గానిజమ్స్ టు up to mammals, means up to chordata. We will discuss what type of reproductive process are there and how that organisms are produce their offspring. Actually reproduction process, 2 types of reproductive process are there in the kingdom Animalia. Okay, actually ga reproductive process అనేది 2 types లో ఉంటుంది. మీన్స్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ అనేవి, ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ప్రొడక్షన్ అనేది 2 ways లో జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. reproductive means here 2 types of reproductive process are there here. Reproductive processes. Okay, in these 2 types of reproductive process, one is the asexual reproduction and second one is the sexual reproduction. These 2 types are there, asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, so offspring production అనేది two ways లో జరుగుతుంది each and every animal లో. One is not in each and every one, from in some organisms one type of reproductive process is there, in some organisms another type of reproductive process is there. Okay, but not all organisms asexual reproduction is there, but at the same time not in all organisms sexual reproduction is there.
sexual reproduction is not there. So it is first, asexual reproduction means what? Asexual reproduction means offsprings are produced by without fusion of gametes, without fusion of two dissimilar gametes, without fusion of two dissimilar gametes. So that is the asexual reproduction. And sexual reproduction means with fusion of two dissimilar gametes, means sperm and ovum. By the fusion of two dissimilar gametes, what is the offsprings are produced. అండ్ ఇక్కడ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజన్ ఉండదు, డైరెక్ట్గా మదర్ బాడీ అనేది టూ పార్ట్స్కి డివైడ్ అయ్యి, సో ఈచ్ వన్ పార్ట్ విల్ డెవలప్డ్ ఇన్ టు ద వన్ యంగ్ వన్, లైక్ అలా ఈచ్ పార్ట్ అనేది ఒక ఆఫ్ స్ప్రింగ్గా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో మాత్రం 100% మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. సో స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్, సో these are completes the fertilization. After completion of the fertilization, what is the zygote will appear. So ఇప్పుడు ఇక్కడ fertilization only that is done by the two different gametes, but in asexual reproduction there is no fertilization. Directly the mother body will develop into the offspring, either splitting up some part of the body, or complete body can divide into two parts, and each part will develop into one young one, like that. Okay, so these are the main. And what type of reproductive process are there in both male and female? What is in this sexual and asexual reproduction in male and female organisms, from lower organisms to higher organisms? See, from lower organisms to higher organisms means, so from porifera to, from porifera, from phylum porifera, from phylum porifera to phylum chordata, phylum porifera to phylum chordata. So in this group of organisms, what type of reproductive process are there? How these organisms are produce the offspring, we will discuss. Okay, from first here, from first phylum is the porifera. First it is, I list out the phyla's names here. Phyla, it is porifera. Porifera is one phyla. Next Cnidaria. Next Ctenophora. Next Platyhelminthes. Next Nematoda or Nematihelminthes, or Nematihelminthes or Askhelminthes also. Nematihelminthes. Next Annelida. Next Arthropoda. Next Mollusca. Next Echinodermata. Next phylum Hemichordata. And last phylum in the kingdom Animalia, Chordata. So from phylum porifera to phylum Chordata, how the offsprings are produced? Either asexual reproduction or sexual reproduction. In some organisms, by these two processes the offsprings are produced. For example, first before this we will discuss these organisms are unisexual or bisexual. Okay, so in the kingdom Animalia, two types of organisms are there. The total kingdom Animalia lo two types of animals untai. One type of animals are having both reproductive organs, and other type of organisms are having one organism having only one type of reproductive organs. For example, porifera is there.
The phylum Porifera, these all poriferan organisms are what is bisexual organisms. Bisexual organisms, and these bisexual organisms also called as a monoecious. These are also called as a monoecious, and one more name is there, that is the hermaphrodite. Hermaphroditic organisms. Hermaphroditic organisms. These poriferan organisms are bisexual. Poriferan organisms అనేవి bisexual organisms. అంటే ఏంటి? Both male and female reproductive organs are present in the single individual. ఓకే, ఒకే ఆర్గానిజంలో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ present. Means, what are the male reproductive organs? Testes, which are produce the spermatozoas. And what are the female reproductive organs? These are the ovaries. What is the function of ovaries? Which are produce the ova. Generally, in higher group of organisms, both male and female are separate. Means, in one individual, male reproductive organs are there. This organism is considered as a male. In another organism, only female reproductive organs are there. That organism is called female. Means, sexes are separate in higher group of organisms, but in lower group of organisms the sexes are not separate. Means, both male and female reproductive organs are present in single individual. Okay, ఒకే ఆర్గానిజంలో two different types of reproductive organs ఉంటే వాటిని బైసెక్సువల్ ఆర్ మోనీషియస్ ఆర్ హెర్మాప్రోడైటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కార్డేట్స్ ఆర్ దేర్. దీస్ కార్డేట్స్ ఆర్ ద యూనిసెక్సువల్ organisms అంటారు. These are the unisexual organisms. And one more name is there. These are the dioecious organisms. Dioecious organisms. అంటే వీటిలో మేలు ఫిమేల్ సపరేట్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ కార్డేట్స్. ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, హ్యూమన్ మేల్ ఈజ్ సపరేట్, హ్యూమన్ ఫిమేల్ ఈజ్ సపరేట్. వేరు జీవులు ఉంటాయి, ఇక్కడ వేరువేరుగా ఉంటాయి. అంటే in which human being only male reproductive organs are there, that human being is called a human male. In which individual only female reproductive organs are present, that individual is called as a female. Means, sexes are separate in higher chordates, but in lower organisms sexes are not separate. Very important thing. So generally in our examination, especially NEET point of view, so what type of questions are raised based on these based on the organism type? So identify the monoecious organism given below. That is question. Identify the dioecious organism given below. This is question. So within this question, after this 4 options are there. In these 4 options, then what is correct option you can choose. I will frame that after explanation this. Okay. In this, right. See next, Cnidaria. Alright. So in this group of organisms, then how the offsprings are produced? Means, the offsprings are produced by both ways. Okay. So asexual reproduction is there, and along with this sexual reproduction also there. The offsprings are produced by asexual, along with the asexual, sexual reproduction is also there. It is one. Next, Cnidaria. Cnidarian organisms are also same. What is? These are the bisexual or monoecious or hermaphrodite, and these organisms are also produce the offspring by both reproductive process. One is the asexual reproduction, and second one is the sexual reproduction. Means, the offsprings are produced by with fusion of gametes as well as without fusion of gametes. In these 2 ways, the offsprings are produced by this group of organisms, Cnidarians. And come to the point, Ctenophora.
The ctenophore organisms are having a one unique character here. See, the ctenophore organisms are also same bisexual organisms, monoecious and hermaphroditic, it is clear. But the offsprings are produced by only sexual reproduction. There is no asexual reproduction in ctenophore organisms. Means here only sexual reproduction is there. Only sexual reproduction. Only sexual reproduction means the offsprings are produced by only sexual reproduction process. There is no asexual reproduction. Okay, so it is one. And next, platyhelminthes. The platyhelminthes are the triploblastic. It is clear. From platyhelminthes to up to chordata, these all phyla are under the triploblastica. Triploblastic means 3 germ layers are there. Okay, so in these triploblastic organisms, okay, platyhelminthes are also same. What are these? Are the monoecious, bisexual and hermaphroditic, it is clear. In this group of organism also the offsprings are produced by two process, means asexual reproduction is there, along with the asexual reproduction sexual reproduction also there. Asexual reproduction is there, sexual reproduction is there, it is one. And after that nematoda or what is nematihelminthes or ascahelminthes, this is the one phylum, right. After this, in these nematoda two remaining organisms, see, nematoda is a complete what is unisexual organism, unisexual, and these are also called as a dioecious. These are also called as a dioecious, means the nematihelminthes organisms in this group of animals sexes are separate. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఈ నిమాటోడా ఫైలం ఆర్గానిజంలో సెక్సెస్ అనేవి సపరేట్, మీన్స్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఆర్ సపరేట్. మీన్స్ in platyhelminthes organisms, in a single individual two types of reproductive organs are present. But in this nematoda, in nematoda group of organisms lo one individual have one type of reproductive organs. For example, Ascaris lumbricoides is one of the example for nematoda. In these Ascaris lumbricoides, male Ascaris is there and female Ascaris is there. Means male reproductive organs are present in one individual, that is the male Ascaris. Female reproductive organs are present in one individual, that is the female Ascaris. Understood? So it is. And the example for the platyhelminth is Taenia solium. Taenia solium is one example. So there is no male Taenia solium, there is no female Taenia solium. Reason, in a single Taenia solium organism, two different reproductive organs are there. Means in a single Taenia solium, male reproductive organs are there, male reproductive organs are there for the production of spermatozoa. In the same Taenia solium, female reproductive organs are also there for the production of female gametes. ఓకే, అందుకే వీటినేమో యూనిసెక్సువల్ అంటాం, వీటినేమో బైసెక్సువల్. ప్లాటిహెల్మింథిస్ ఆర్ వాట్, బైసెక్సువల్, అండ్ నెమాటిహెల్మింథిస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ద యూనిసెక్సువల్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద యూనిసెక్సువల్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇట్ ఈస్ వన్, it is very clear point it is. Okay, and after that next annelida, and here one more, and in this it is unisexual, and in this group of organisms what is, only sexual reproduction is there. In this group of organisms only sexual reproduction is there, there is no asexual reproduction. And next nematoda, it is next annelida. After nematoda, annelida. After nematoda, the annelidan group of organisms are again, these are the what are same, these bisexual organisms, bisexual organisms, these are right, these are the bisexual and also called as a monoecious,
monoecious, and also called as a hermaphroditic. Hermaphroditic organisms. And these annelidan organisms are the hermaphroditic, means both male and female reproductive organs are present in single individual. That is clear. And after this, here one more important thing, all annelidan organisms are monoecious. That statement true or false, means that statement is false. Reason, some exemption is there. In annelidan organisms, three classes of organisms are there: Polychaeta, Oligochaeta, and Hydroneria. These three classes of organisms are there. The polychaetes are the unisexual organisms, and Oligochaeta, Hydroneria, these are the bisexual organisms. Very important thing. In our examination, true or false statements are also there. సో నీట్ ఎగ్జామ్లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. ఈ క్వశ్చన్స్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి ఆ స్టేట్మెంట్ ట్రూనా ఫాల్సా అనే ప్రాసెస్ అడుగుతారు. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను. ఐ విల్ గివ్ వన్ స్టేట్మెంట్ టు యూ. All annelidan organisms are bisexual. That statement true or false means that is false, because some annelids are the unisexual and some annelids are the bisexual. ఇక్కడ నేను ఆల్ annelids are bisexual organism అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సమ్ annelids అనేవి యూనిసెక్సువల్గా ఉంటాయి. which annelids are exhibit the unisexual character, means here these are the Polychaeta. Example, Nereis. Oligochaeta, what is earthworms, and Hydroneria, leeches. Earthworms, leeches are the bisexual and Nereis is the unisexual. Some exemption is there. So this is nature. And how these are produce the offspring? The offspring production is only by the sexual reproduction. Okay, sexual reproduction. Only by the sexual process the offsprings are produced. Only by the sexual reproduction process the offsprings are produced. It is one. Next, Arthropoda, mollusca. See, from Arthropoda to, okay, up to Chordata. What are Arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata, chordata. In these all phyla organisms, these are all are unisexual organisms. It is first point. And unisexual organisms also called as a dioecious organisms. It is one. And in this all group of organisms, okay, offsprings are only produced by the sexual reproduction process. Offsprings are produced by only sexual. There is no asexual reproduction in this group of organisms. There is no asexual reproduction in this. So this is, once again I will repeat this. So total ga lower organisms nunchi higher organisms varaku what type of reproductive process are there ane vishayani మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే పొరిఫెరా నుంచి కార్డేటా వరకు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో పొరిఫెరా టు కార్డేటాలో వేటిని లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు, వేటిని హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు అనేది ఒక వర్షన్. సి లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దెన్ పొరిఫెరా టు అప్ టు ఆల్మోస్ట్ హెమికార్డేటా ఆర్గానిజమ్స్, దీస్ ఆర్ ద లోయర్. అండ్ ఆల్ కార్డేటా ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ద హయ్యర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఈ కార్డేట్లో ఏమేమి వస్తాయి? ఫిషెస్, amphibians, reptiles, aves, mammals. Total 5 classes of organisms వస్తాయి దీంట్లో. ఓకే, సో ఈ పొరిఫెరా నుంచి కార్డేట్లో పొరిఫెరన్, దీస్ ఆర్ బైసెక్సువల్ అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ మోనీషియస్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ హెర్మాప్రోడైట్. యాక్చువల్గా మనకు నీట్ ఎగ్జామ్లో బైసెక్సువల్ అనే వర్డ్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, అండ్ మోనీషియస్ అనే వర్డ్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, లేదా హెర్మాప్రోడైటిక్ అనే వర్డ్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, ఏ వర్డ్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. సో అందుకే ఇక్కడ మనకు 3 వర్డ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అయితే ఇప్పుడు మనకు బైసెక్సువల్ అని యూజ్ చేసిన, మోనీషియస్ అని యూజ్ చేసిన, హెర్మాప్రోడైటిక్ అని యూజ్ చేసిన ఒకటే మీనింగ్. ఇన్ ఏ సింగిల్ ఇండివిజువల్ 2 different reproductive organs are present.
అంటే ఒకే ఇండివిజువల్లో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్, ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ సింగిల్ ఇండివిజువల్లో ఉంటే వాటిని ఇది అంటాం. అంటే ఇక్కడ చూడండి, పొరిఫెరా, నిడేరియా, టీనోఫోరా, ప్లాటిహెల్మింథిస్ అండ్ అనెలిడా. టోటల్ కింగ్డమ్ ఎనిమేలియాలో హెర్మాప్రోడైటిక్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ బైసెక్సువల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి? బై మీన్స్ వాట్? 2. ఓకే, సెక్సువల్ మీన్స్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్. ఇన్ ఏ సింగిల్ ఇండివిజువల్ 2 రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్, వీటిని బైసెక్సువల్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు. టోటల్ కింగ్డమ్ ఎనిమేలియాలో బైసెక్సువల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి అంటే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, పొరిఫెరా ఈజ్ వన్ బైసెక్సువల్, నిడేరియా ఈజ్ వన్ బైసెక్సువల్, టీనోఫోరా ఈజ్ బైసెక్సువల్, ప్లాటిహెల్మింథిస్ ఈజ్ వన్ బైసెక్సువల్ and annelida is one bisexual. Except these 4, 1 2 3 4 5, except these 5, remaining all phyla organisms are the unisexual. That's enough. Except these 5. ఇప్పుడు మనకు ఎగ్జామ్లో వచ్చే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ 5 వాటిని మనం బైసెక్సువల్గా మెమరీ చేసుకుంటే 100% రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఏంటివి? యూనిసెక్సువలే. రిమైనింగ్ అన్నీ యూనిసెక్సువలే. అంటే దీంట్లో ఇంకో కొంచెం డెప్త్కి వెళ్దాం. So then again, once again I will discuss these points. For porifera is there. For example, porifera. See, దీంట్లో based on germ layer ని discuss చేద్దాం. So based on germ layer, porifera, it is one organism, porifera. See, in these poriferan organisms there is no true germ layers. Okay, germ layers అంటే ectoderm, endoderm, mesoderm. ఈ 3 జెర్మ్ లేయర్స్లో ఏ జెర్మ్ లేయర్ ఉండదు ఇక్కడ. అందుకే దెర్ ఇస్ నో జెర్మ్ లేయర్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. నో ట్రూ జెర్మ్ లేయర్స్ హియర్. నో ట్రూ జెర్మ్ లేయర్స్. ఇట్ ఈస్ వన్. నో ట్రూ జెర్మ్ లేయర్స్. ఇట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ విచ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ దెర్ ఇస్ నో ట్రూ జెర్మ్ లేయర్? either ectoderm, endoderm, mesoderm. No one germ layer in porifera. So these are the we know that what are these are completely bisexual, it is clear. Next, nidaria, yes, next nidaria and ctenophora. These 2 phyla organisms are diploblastic, diploblastica or diploblastic organisms. Means what? 2 germ layers are there. One is ectoderm, second one is endoderm. There is no mesoderm. See, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, which diploblastic organisms produce offspring by only sexual reproduction process? Already clearly explained. Nidarian organisms are produce the offspring by 2 methods, sexual and asexual. But ctenophora organisms are produce the offspring by only sexual reproduction process. Okay, it is one. And which diploblastic organism produce the offspring by sexual reproduction also? That is nidaria. Only sexual reproduction is the ctenophora. Along with the sexual, asexual is also present in nidaria. It is one. And next, triploblastic organisms. We'll go to triploblastic. So triploblastic organisms from where to where? Platyhelminthes to Platyhelminthes, next nematoda or Nematyhelminthes, nematoda to up to chordata, phylum chordata. So important points are there. See, Platyhelminthes to chordata, these are the triploblastic. It is clear. These are the triploblastic. Means along with the ecto and endoderm, the mesoderm also there. That's why these are the triploblastic organisms. And which triploblastic organisms are exhibit the bisexual character? Okay. Then which triploblastic organisms? Means ఏ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ 3 జెర్మ్ లేయర్స్ని ఉంటాయి అంటే దెన్ ఫ్రమ్ ప్లాటిహెల్మింథిస్ టు కార్డేటా, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది, విచ్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఎగ్జిబిట్ ద బైసెక్సువల్ క్యారెక్టర్ అంటే
ఏ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ 3 జెర్మ్ లేయర్స్ని కలిగి ఉంటాయి. మీన్స్ బైసెక్సువల్ మీన్స్ యూనిసెక్సువలా బైసెక్సువలా, మీన్స్ మోనీషియసా డైషియసా అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ క్లియర్గా చూసుకోవాలి. ఆల్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ నాట్ ఏ యూనిసెక్సువల్ ఆర్గానిజమ్స్, దట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, ఆల్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి, అన్ని ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ యూనిసెక్సువల్ ఆర్గానిజమ్స్ కావు. ఒక రీజన్ ఉంది. ఏంటివి యూనిసెక్సువల్ ఆర్గానిజమ్స్, ఏంటివి బైసెక్సువల్ ఆర్గానిజమ్స్ దీంట్లో? సో ఫస్ట్ ఐ లిస్ట్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజం, బైసెక్సువల్ అండ్ యూనిసెక్సువల్. Bisexual triploblastic organisms, very important points these are. Okay, bisexual triploblastic, bisexual triploblastic. What are the bisexual triploblastic organisms? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే పైలా platyhelminthes one, platyhelminthes, it is one. Next phyla is the what is Annelida only, Platyhelminthes, Annelida. These two phyla are the okay. Unisexual triploblastic organisms are Nematoda, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. Means from arthropoda, nematoda and arthropoda to chordata. These are all are unisexual triploblastic organisms. Okay, so that's why ikkada anni triploblastic animals unisexual organisms ante, that is wrong. Some unisexual some triploblastic organisms are what is bisexual organisms are also there. Okay, so this is one. And I'll explain some questions here. So for example, one question is there. That question is identify the diploblastic organism and which is produce offspring by only sexual reproduction process. That is, which is produce offsprings by only sexual reproduction process. Only sexual reproduction process. This is question. So option A, Spongilla, and option B, Hydra, and option C, what is next one, Pleurobrachia, and it is and option D, that is Nereis. So these are the options. Question is identify the diploblastic and which is produce offspring by only sexual reproduction. Identify this organism. That answers are option A, Spongilla, option B, Hydra, option C, Pleurobrachia, option D, Nereis. Just guess it. What is answer? First identify the diploblastic. In these 4 options, 2 options are
two organisms are diploblastic. One is the hydra and second one is the fluorobrachia. Say hydra is goes to nematoda, fluorobrachia is goes to ctenophora. Then which triploblastic organisms produce only, which diploblastic, not triploblastic, which diploblastic organisms produce offspring only sexual reproduction? That is question. Now the answer is this one. Fluorobrachia is the answer. These diploblastic organisms are produced only sexual reproduction, that offsprings are produced by only sexual reproduction. సో ఈ వేలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ ఆర్గానిజము ఓకే అది డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఓన్లీ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దాంట్లో ఆన్సర్స్ ఏంటి అంటే ఫ్లూరోబ్రాంకియా అనేది ఆన్సర్. ఇక్కడ ఫ్లూరోబ్రాంకియా ఈజ్ గోస్ టు ద ctenophora phylum. Okay, ctenophora organisms character is what? That offsprings are produced by only sexual reproduction and which is the diploblastic. And hydra is also diploblastic, but the offsprings are produced by along with asexual, sexual also there. There is no only sexual in this. So this is the what is one important point regarding this. And after that, now we are directly enter into the what is human male reproductive system. Human reproductive system here. Human reproductive system. See, human beings are the unisexual organisms. Means in human being sexes are separate. Means male individual is there and female individual is there. హ్యూమన్ బీయింగ్లో మేల్ ఫిమేల్ సపరేట్ ఉంటారు. అంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఏ యానిమల్లో ఉంటే దాన్ని మేల్ అని, ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఏ యానిమల్లో ఉంటే ఫిమేల్ అని. అంటే టెస్టిస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ యానిమల్, దట్ ఈజ్ మేల్. ఓవరీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, దట్ ఈస్ ద ఫిమేల్. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈజ్ రైట్ నౌ ఇన్ దిస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ what is males and females both are there. Male and female both are there. Okay, male reproductive organs means testes are present in male organism, testes, and ovaries are present in female organism. So sexes are separate in human being. Sexes are separated here. Sexes are separated means male and female are separated. Individual male and female individuals are get separated here. That's why it is. Now in this human reproductive system, now our discussion we are start with the human male reproductive system. First we are start the human reproductive system. Human male reproductive system. Human male reproductive system. ఓకే, ఫస్ట్ హ్యూమన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ తర్వాత ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఇన్ దిస్ ద హ్యూమన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ కన్స్టిట్యూట్ విత్ విచ్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్? ఓకే, విల్ డిస్కస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we are list out the total names. Okay, it is constitute with, it is constitute with, okay, as below here. One pair of testes are there. One pair of testes. Okay, next accessory ducts are there. Accessory ducts. Accessory ducts. Okay, next male reproductive glands. Male reproductive glands, and these are also called as a male accessory glands. These are also called as a male accessory glands. Male accessory glands.
After this, one is the penis, and next one is the urethra. Okay. So now we will discuss. These organs are present in human male reproductive system. These organs are present here. Okay. So now we will discuss each and every organ in human male reproductive system. So our discussion will start with the testes. Okay. Come to the point here. First, testes. So testes are the right. These are one pair of testes are present in human male. One pair. It is one. See, the testes are also called as a primary male reproductive organs. Okay. So general ga question paper ఎలా వస్తాయంటే ఐడెంటిఫై ద మేల్ ప్రైమరీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అది క్వశ్చన్. సో ఏంటి ప్రైమరీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ మేల్ అంటే టెస్టిస్. ఇట్ ఈస్ వన్. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్. సో ద టోటల్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఆల్సో. The male reproductive organs means male reproductive system means male reproductive organs are located in the pelvic region especially, but the testes are located within the lower abdomen region. So within the lower abdomen region the testes are located in a some suspended sacs. The suspended sacs are called here scrotal sacs. Okay. So first location of testes, where these are located. Location, the location of testes, okay, the location of testes, it is scrotal sacs. Scrotal sacs. In scrotal sacs, what is the testes are located. Okay. So how many are there here? The scrotal sacs are also one pair. One pair of scrotal sacs are present. One pair of scrotal sacs. It is one. So where the scrotal sacs are located? So the scrotal sacs are suspended. Suspended structures from the lower abdomen. Suspended structures are sacs. Sacs from lower abdomen. From lower abdomen. From lower abdomen. It is very important thing. From lower abdomen, these are the suspended sac-like structures. It is one important thing. Okay. And these, what is advantage? Why the testes are located in suspended sac-like structure? That is the first question here. Okay. So before this, what is the shape? What is the shape of testes? The testis shape is oval shape. Oval shape testes are there. It is one. Oval shape testes are there. And what is the color of testes? Color. The testis color pinkish in color. Pinkish color testes are there. Pinkish color testes. It is one. Okay, pinkish color testes. And what are the sizes? What are the sizes? So sizes means here, for example, width is there. Width of the testes 2 to 3 centimeters. 2 to 3 centimeters. And length of the testes, that is 4 to 5 centimeters. 4 to 5 centimeters. It is the what is width and the length of the testes. For example, these are the scrotal sacs in the lower abdomen region. These are the scrotal sacs. Okay. So then this total one pair of scrotal sacs are there. Okay. It is one scrotal sac. It is one pair.
of scrotal sacs. These are the scrotal sacs. These scrotal sacs are get separated by one particular septa, that is the scrotal septa. That is the scrotal septa. It is one. So within the scrotal septa, the pinkish color or red color or not red color, here pinkish color structures, one pair of pinkish color structures are there. These pinkish color oval shaped structures are called here testes. It is one. So how can we identify the width as well as length? See, this is the width. Okay, it is the width. It is the width. Width of the test is 2 to 3 centimeters, and length of the testes, it is 4 to 5 centimeters. It is the length 4 to 5 centimeters. 3, 2, 3, 4, 5 days. Common code it is. In alphabetical 1, 2, 3 letters. 2 to 5 means 2 to 3. Generally we are writing here 2, 3, 4, 5. So 2 to 3 it is width, 4 to 5 it is the length. And along with this structure, within the scrotal sacs, the testes are keep held in a proper position with the help of one connective tissue structure. This connective tissue structure is called gubernaculum. It is the gubernaculum. So what is the role of this gubernaculum within the testes? Means this gubernaculum is helps to keep held in a proper position. అంటే ఇక్కడ టెస్టిస్ అనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ హ్యాపెండ్ ద గుబర్నాకులం ఆబ్సెంట్ ఇన్ ద టెస్టిస్, అది క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు గుబర్నాకులం లేకపోతే టెస్టిస్ అనేవి స్క్రోటల్ సాక్స్లో ఆల్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటాయి. ఇలా మూవ్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుద్ది, ఈ టెస్టిస్కి యాంటీరియర్లో స్పెర్మాటిక్ కార్డ్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది. స్పెర్మాటిక్ కార్డ్, వాస డిఫరెన్సెస్ స్పెర్మాటిక్ కార్డ్ అటాచ్ అవుతుంది. ఈ వాస డిఫరెన్సెస్ స్ట్రక్చర్ ఏమవుతుందంటే ఇది డిఅటాచ్ అవుతుంది. ఇలా ఈ ఆల్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవడం వల్ల దట్ కెన్ బి డిఅటాచ్. ద స్పెర్మాటిక్ కార్డ్ ఈస్ గెట్ డిఅటాచ్. అలా డిఅటాచ్ అయిపోతే ఏమవుద్ది, టెస్టిస్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన స్పర్మ్స్ ఈ వాస డిఫరెన్సెస్లోకి రావు. అలా రాకపోతే ఎజాక్యులేటెడ్ సెమెన్లో స్పర్మ్స్ ఉండకపోతే దట్ ఉమెన్ విల్ నాట్ గెట్ కన్సీవ్. సో సెమెన్ నాట్ కంటైన్ ద స్పర్మ్స్. అండర్స్టూడ్? దట్స్ వై ఇప్పుడు దాన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఈ గుబర్నాకులం అనేది ప్రాపర్ పొజిషన్లో దట్ టెస్టిస్ ఆర్ కీప్ హెల్డ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ పొజిషన్. అంటే గుబర్నాకులము ఈ టెస్టిస్ని ప్రాపర్ పొజిషన్లో ఉంచుతుంది. దానివల్ల టెస్టిస్ అనేవి ప్రాపర్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. దానివల్ల ఈ స్పెర్మాటిక్ కార్డ్ అనేది ప్రాపర్ ప్లేస్, ఇట్ కెనాట్ డిఅటాచ్. దానివల్ల నార్మల్ స్పర్మ్స్ అనేవి సెమెన్లోకి వెళ్ళి అక్కడ సెమెన్ నుంచి ఫీమేల్ ప్రొడక్టివ్ ట్రాక్లోకి ఎజాకులేట్ అయిపోతాయి. సో ఇది దీని స్ట్రక్చర్. And along with this, so why the testes are not present inside the abdomen? Why the testes are present outside the abdomen? Means why these are present suspended sac-like structures? That is question. Actually, in mammals, either in primates as well as in non-primates, the testes are present inside the scrotal sac, outside the abdomen. Means lower abdomen region. So why the testes are not present inside the abdomen? And one more question, in which mammals the testes are present inside the abdomen? It is also question. First come to the point, in which mammals testes are present in abdomen, inside the abdomen? Answer is in elephant. ఎలిఫెంట్లో మాత్రమే టెస్టిస్ అనేవి అబ్డామెన్లోకి ఉంటాయి, స్క్రోటల్ సాక్స్లోకి ఉండవు. అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ మమ్మేల్స్ ద టెస్టిస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద స్క్రోటల్ సాక్స్ ఓన్లీ. ఒక్క ఎలిఫెంట్లో తప్ప రిమైనింగ్ ఆల్ మమ్మేల్స్లో ఈ స్క్రోటల్ సాక్స్లోనే టెస్టిస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒకే ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఉంది, అది ఎలిఫెంట్. ఓకే, సో ఇది. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్,
why the testes are present outside abdomen? That is one question here. Okay, సో ఎందుకు ఉండాలి అబ్డోమెన్ బయటనే, ఎందుకు ఉండాలి ఇన్సైడ్ అబ్డోమెన్ ఎందుకు ఉండకూడదు అనేది ఒక క్వశ్చన్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే, దెన్ బిఫోర్ దిస్ వన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దేర్. what is the human normal body temperature? Means the human normal body temperature 37 degrees Celsius temperature is the human normal body temperature. Okay, under this normal body temperature, within the testis the spermatogenesis process will not initiate. Means the spermatogenesis will not occur under the 37 degrees Celsius temperature. It means if the testes are present inside the abdomen, the testis temperature is also 37 degrees Celsius temperature. Under this 37 degrees Celsius temperature, the testes are not continuous to the spermatogenesis process from the puberty age. That's why these testes are present inside what is located, descend at the time of parturition. These testes are descend into the scrotal sacs. And why these testes are continuous to the spermatogenesis in scrotal sacs? Means within the scrotal sacs, okay, 2 to 2.5 degrees Celsius temperature is less compared with body temperature. Means what is the scrotal sacs temperature? Means 34.5 to 35 degrees Celsius temperature is present. Okay, 34.5 to 35 degrees Celsius temperature. Okay, 35 degree Celsius temperature is present. Means compare with abdomen, means remaining body temperature, within the scrotal temperature how many degrees Celsius temperature is less? 2 to 2.5 degrees Celsius temperature is less. That's why under this less temperature only these testes are continuous to the spermatogenesis. Sperm production is initiated. అంటే ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు టెస్టిస్ అనేవి స్క్రోటల్ సాక్లోకి డిసెండ్ కాకపోతే, ఒకవేళ టెస్టిస్ అనేవి అబ్డామెన్లోనే ఉన్నాయనుకుందాం, అలా ఉంటే ఏమైందంటే అబ్డామెన్లో 37 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, స్క్రోటంలో 34.5 to 35 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అబ్డామెన్లో కంటే స్క్రోటల్ సాక్స్లో 2 to 2.5 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ టెస్టిస్ అనేవి స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ జరగాలి అంటే ఈ టెంపరేచర్లో ఉండాలి. అంటే 2 to 2.5 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ లెస్ ఉంటేనే ఈ టెస్టిస్ అనేవి స్పర్మ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, లేకపోతే టెస్టిస్ స్పర్మ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు. స్పెర్మ్ లో స్పెర్మ్ కౌంట్ అవుద్ది అన్నట్టు. సో అందుకనే మమ్మల్స్లో జనరల్గా ఆల్ మమ్మల్స్, ఎగ్జామ్షన్ ఈస్ ద ఎలిఫెంట్, ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మమ్మల్స్ the testes are should present in the scrotal sacs only. It is very important thing. And at which age these testes are descend into the scrotal sacs? Means in the embryonic development only the testes are descend into the scrotal sacs. Embryonic development means what? For example, after completion of the gestation period, okay, means just before the parturition, డెలివరీకి ముందు ఇంకొక ఫ్యూ అవర్స్లో డెలివరీ అవుతుంది అనగా టెస్టిస్ అనేవి అప్పటి వరకు, అప్ టు దట్ టైమ్ ద టెస్టిస్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ద అబ్డామిన్, దట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, బిఫోర్ పార్చురేషన్ వరకు, బిఫోర్ డెలివరీ వరకు, బేబీ డెలివరీ వరకు, మేల్ బేబీ డెలివరీ వరకు టెస్టిస్ అనేవి అబ్డామిన్లోనే ఉంటాయి. సో జస్ట్ ఫ్యూ అవర్స్ బిఫోర్ ఆఫ్ ద డెలివరీ, ఓకే, సో గ్రాడ్యువల్లీ ద టెస్టిస్ ఆర్ డిసెండ్ ఇన్ టు ద స్క్రోటల్ సాక్స్, అంటే స్క్రోటల్ సాక్లోకి మూవ్ అవుతాయి. అలా మూవ్ అయ్యి ఈ స్క్రోటల్ సాక్లో సెట్ అయిపోతాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో అట్లా ఈ టెస్టిస్ అనేవి స్క్రోటల్ సాక్లోకి డిసెండ్, మూవ్ అయిపోతాయి, గ్లైడ్ అయిపోతాయి. బట్ హియర్ వన్ డిజార్డర్ ఈస్ దేర్.
In some male children's, after parturition also these testes are present inside the scrotum, inside the abdomen. అంటే కొంతమంది పిల్లలకి మేల్ చిల్డ్రన్స్కి డెలివరీ తర్వాత కూడా ఈ టెస్టిస్ అనేవి స్క్రోటల్ సాక్స్లోకి జారవు, మీన్స్ డిసెండ్ కావు, మూవ్ కావు. అలా మూవ్ కాకుండా ఉన్నప్పుడు మనం ఒక డిసీజ్ తోటి మనం కన్సిడర్ చేస్తాం, ఒక డిజార్డర్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆ డిజార్డర్ని మనం ఏమంటామంటే క్రిప్టార్కిడిజం, క్రిప్టార్కిడిజం ఇట్ ఈస్, ఆర్ క్రిప్టార్కిటిజం ఆర్ క్రిప్టార్కిడిజం. క్రిప్టార్కిడిజం అంటే ఏంటంటే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ పార్చురేషన్ ద టెస్టిస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద అబ్డామిన్, not descend into the scrotal sacs. That is considered with one disorder, that is the cryptorchidism. Actually this word is not there in ncert. Okay, some points are, some extra points are there, some very important points these are especially. So this is the information about the testis. Okay, this is the external character only, it is the external character. Okay, so ఇది. And next we'll go to internal structure of testis. For example, this is the testis. For example, it is the normal testis. Already we are clearly discussed, it is the oval shape. Okay, and from these testis, what is the spermatic cord is there. It is the spermatic cord. It is spermatic cord. It is the coiled portion and non-coiled portion is also there, and it is, this is the sperm cord or spermatic cord. Spermatic cord. Okay, means within the spermatic cord vasa differences are also there, blood vessels are there, neurons are also there, lymphatic system, lymphatic vessels are also there in the spermatic cord. Okay, and it is the complete sac structure. It is the sac, and it is keep held in a proper position with the help of gubernaculum. Okay, it is one. So right, when we are observe the internal structure of, okay, when we are observe the internal structure it is, when we are observe the internal structure of testis, now we are observed by the longitudinal sectioning of the testis. What is the internal structure we will observe now. Okay, see, this is the testis. Okay, it is the testis, it is internal structure of the testis. It is, and surrounding the testis. Okay, so what is, scrotal sacs are there. It is a scrotal sac, and even the presence of scrotal sacs, one thin membrane is there. This thin membrane is the tunica vaginalis. It is the tunica vaginalis membrane, and this one is the scrotal sac. It is the tunica vaginalis. It is one, and here these two thin membranes are the tunica vaginalis. It is tunica vaginalis, and it is the scrotal wall. It is the scrotal wall, and it is the testis. Again, the testis also covered by two layers here. Okay, one is the tunica albuginea. It is tunica albuginea, outer layer, tunica albuginea. So the tunica albuginea is also called as a cortex portion, and innermost layer is there, that is the medulla portion. Innermost layer, that is the medulla.
Say the cortex is made by dense connective tissue and the medulla is made by loose connective tissue. Dense connective tissue is there and loose connective tissue is there. These two are there. Okay. So, what is the internal structure of this? Okay, first we are discussing the tunica vaginalis function, outer layer it is. On the surface of the testis, one thin layer is there, tunica vaginalis. The tunica vaginalis, okay, it is tunica vaginalis. Inside the tunica vaginalis, thin fluid is there, little fluid is there. It is the tunica vaginalis, it is a fluid, okay, vaginal fluid it is. Fluid it is, vaginalis fluid. Say, what is the function of this fluid? Means it is act as a shock absorber. It is act as a shock absorber. It is shock absorber. It is protecting the testis from outside. It is one. Next, what is the internal structure of the testis? See, actually the cortex is continues to the invagination into the testis. Actually, what is the testis structure inside? Means what is medulla structure inside? Means it is the medulla. It is the cortex. By the invagination of cortex into the medullary region, okay. So inside the testis, the medulla can develop into many chambers like structures. Okay, many tubular, many chambers like structures are formed. So what are the chambers here? Okay, so now we will discuss this. Yes, after this, yes, it is after invagination, it is the what is inside the testis chamber. So these type of chambers are formed inside the testis. Same as within the inside the kidney, how the medullary pyramids are formed by the invagination of cortex, inside the testis also same these type of chambers are there. Okay, these chambers are called testicular lobules. These chambers are called testicular lobules. These are the testicular lobules. So these testicular lobules are the medullary, what is the testis medulla region. So by the invagination of this cortex into the medulla can divide into many branches here, many lobes. These are the testicular lobules. In each testis, how many testicular lobules are appeared or formed? Means approximately 250 testicular lobules are appeared. How many? 250 testicular lobules are appeared in each testis. In each testis 250 means in both testis 500. Understood? In two testis 500. Okay, in a complete human being, human male 500. Means in each testis 250 testicular lobules are formed. Formed by the invagination of this cortex into the medullary region. And one more thing, what is the importance of this structure? Alright, okay, see within each testicular lobule, okay, 1 to 3 seminiferous tubules are there. Means in some testicular lobules 2, in some testicular lobules 1, in some testicular lobules 3. Okay, these are the seminiferous tubules. These are the seminiferous. These are the seminiferous tubules. These are the seminiferous tubules. In each testis, how many testicular lobules are present? Means 250 testicular lobules are present. And in each testicular lobule, how many seminiferous tubules are present? Means in each testicular lobule, 1 to 3 seminiferous tubules are found, are present. Seminiferous tubules are present in each testicular lobule, 1 to 3. And it means
in each testis how many seminiferous tubules are present? It is question. So, for example, if in each testicular lobule one is present, 250 seminiferous tubules are present, and these are the minimum. Maximum, if 3 are present, what are 750? 250 to 750 seminiferous tubules in each testicular lobule. In each testicular lobule. In each testicular lobule, okay, 250 to 750 means in both testes, how many seminiferous tubules are there? In both testes, the seminiferous tubules 500 to 1500 seminiferous tubules are present. 500 to 1500 seminiferous tubules are present in both testes. In single testis, 250 to 750 seminiferous tubules are present. Then what are the seminiferous tubules? Actually, the seminiferous tubule, I'll come to back. Okay. So, second, what is male reproductive organs are what? Accessory ducts here. Okay. Next we will discuss accessory ducts. So, what are the accessory ducts? Right? The accessory ducts are, one type of accessory ducts are the seminiferous tubules. Seminiferous tubules. Okay, these are one type. Seminiferous tubules are one type of accessory ducts. After this, rete testis or reta testis it is one. Reta testis. Next, vasa efferentia. Vasa efferentia, it is one. And epididymis, it is one. Next, vas differences or vas difference, it is one. After that, it is open into the, what is, ejaculatory duct. Ejaculatory duct, and this ejaculatory duct is open into the urethra, and the urethra is open out through the urethral meatus. Urethral meatus is the opening of urethra. Urethral meatus. Okay, urethral meatus, it is the opening of urethra. It is the opening of urethra. That's enough. These are all are considered as a accessory ducts. These are all are considered as accessory ducts. Right. The seminiferous, then in these total accessory ducts, what are the structural and functional unit of the testis? Okay. The structural and functional unit of the testis, seminiferous tubules. Okay. Seminiferous tubules are the structural. Okay, these are the structural and functional. Structural and functional units of testes. What is the reason the seminiferous tubules are considered as a structural and functional unit of the testes? Means the sperm production takes place in which accessory duct? That is the question. The sperm production takes place in which accessory ducts? That is in seminiferous tubule. Means the spermatogonial cells are present inside the seminiferous tubule. So this is the order. Okay, once again I will go to this picture here. Right.
this is the what is already we have discussed, this one. See, these are the testicular lobules, okay. And when we are observe the internal structure of what is single, now we will take out the single testicular lobule, okay. For example, it is the testicular lobule, it is the testicular lobule. Actually these are present in round in shape. And now we are observe the transverse sectioning of this testicular lobule. So when we are observe the transverse when we are observe the transverse sectioning, okay. So what type of structure is found after this transverse sectioning? Means in this transverse sectioning, for example, this is the what is testicular lobule, it is one by the transverse sectioning, okay. So it is round in shape, and inside the what is testicular lobe, how many? 1 to 3 seminiferous tubule, either 1 or 2 or 3 seminiferous tubules are there. See, it is the testicular lobule, okay. It is the testicular lobule, it is one. And these are the seminiferous tubules, okay. See, in each seminiferous tubule what type of cells are there, okay. See, inside the seminiferous tubule mainly two types of cells are present. So actually ఇక్కడ ఏం చేసినామంటే, ఇక్కడ జస్ట్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రివైజ్, రైట్. సో ఇక్కడ టెస్టిస్ని ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షనింగ్ చేసినాం. సో ఇలా either transverse or longitudinal. Compare with transverse, longitudinal sectioning we are identify clear vision here. In the longitudinal sectioning చేసినాం. లాంగిట్యూడినల్ సెక్షనింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ టెస్టిస్కి అవుట్ సైడ్ ఏమో కార్టెక్స్, ఇన్సైడ్లో యాక్చువల్గా ఇన్సైడ్ టెస్టిస్ 2 types of connective tissues are there. One is the cortex, second one is the medulla. కార్టెక్స్ ఏమో టెస్టిస్కి అవుటర్ సైడ్లో ఉంటుంది, మెడుల్లానేమో మిడిల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు కార్టెక్స్ అనేది కార్టెక్స్ కంటే మెడుల్లా స్మూత్గా ఉంటుంది, లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ కార్టెక్స్ మెడులాలోకి మూవ్ అవడం వల్ల కార్టెక్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఛాంబర్స్గా డివైడ్ అయ్యింది అన్నట్టు. ఆ డివైడ్ అయిన మెడులరీ ఏరియాస్నే మనం ఇక్కడ టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్స్ అంటాం, ఓకే. ఇలా ఒక్క టెస్టిస్లో ఎన్ని టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్స్ ఉంటాయి అని అంటే 250 టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్స్ ఉంటాయి ఒక్క టెస్టిస్లో. అంటే ఇప్పుడు 2 టెస్టిస్ ఉంటాయి ఒక హ్యూమన్ మేల్లో, అంటే 2 టెస్టిస్లో ఎన్ని ఉంటాయి అని అంటే వాట్ ఈస్ సేమ్ 250 ఇన్ ఈచ్ 500 testicular lobules are present in 2 testes, okay. 250 plus 250, 500 in complete human male, means in 2 testes, okay. అంటే ఇక్కడ ఒక టెస్టిస్లో 250 ఉంటే 2 టెస్టిస్లో 500 ఉంటాయి, ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్, ఈచ్ టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్స్లో ఓకే సమ్ యాక్సెసరీ డక్ట్స్ ఉంటాయి. విచ్ యాక్సెసరీ డక్ట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్, అది క్వశ్చన్. సో ఏమి యాక్సెసరీ డక్ట్స్ ఉంటాయంటే సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అనే యాక్సెసరీ డక్ట్స్ ఉంటాయి, ఓన్లీ సెమినిఫెరస్ డక్ట్స్ ఉంటాయి, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఒక టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్లో ఒక్కొక్క టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్లో ఒకటే ఉంటుంది, ఇంకొక టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్లో 2 ఉండొచ్చు, ఇంకొక టెస్టిక్యులర్ లో 3 ఉండొచ్చు. అంటే మినిమం 1, maximum 3, either 1 or 2 or 3, but there is no chance for presence of more than 3 in each testicular lobule. But minimum 1 అయితే 100% ఉంటుంది, మినిమం 3, maximum 3. అండ్ ఒక దాంట్లో ఒక టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్లో 1, ఇంకో టెస్టిక్యులర్ 2, ఇంకో టెస్టిక్యులర్ 3 అట్లా ఉండొచ్చు.
అట్లా మనం కన్సిడర్ కౌంట్ చేస్తే ఇన్ ఈచ్ టెస్టిస్ హౌ మెనీ testicular lobules present means 250, and if in each testicular lobule 1 to 3 seminiferous tubules are present. ఇప్పుడు ఒక టెస్టిస్లో 250 టెస్టికులర్ లోబ్యూల్స్ ఉంటే ఒక టెస్టికులర్ లోబ్యూల్లో 1 to 3 సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి. అట్లా ఒక టెస్టిస్లో మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 250 to 750 సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 250 to 750 సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీస్ ఆర్. ఓకే, ఇట్లా 1 to 3 ఉంటాయి. అట్లా కంప్లీట్ ఒక టెస్టిస్లో. ఇప్పుడు 2 టెస్టిస్లో ఎన్ని ఉంటాయి? బోత్ టెస్టిస్లో 500 to 1500 సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకా ఇన్డెప్త్గా వెళ్తే మనం ఈ టెస్టికులర్ లోబ్యూల్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షనింగ్ చేసినాం. ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షనింగ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మనం ఇంకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షనింగ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న టెస్టికులర్ లోబ్యూల్లో 3 సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒకటి, ఇది ఒకటి, ఇది ఒకటి. దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్. దీస్ 3 సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అండ్ ఇన్ ఈచ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ how many types of cells are there means only 2 types of cells are there. And what are the 2 types of cells in each seminiferous tubules? Okay, so one type of cells are the large and irregular cells, and which are having large nucleus also. Okay, in each seminiferous tubule large and irregular cells are there, and these are present in large and which are having a large nucleus also. Okay, the name of these large and irregular cells are called Sertoli cells. These are the Sertoli cells. It is one. Next, another type of cells are also present inside this. So these are the spermatogonial mother cells. These are what? Spermatogonial mother cell. అంటే ఈ స్పెర్మాటోగోనియల్ మదర్ సెల్స్ నుంచి స్పెర్మాటోజెనిసిస్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుద్ది. వీటిని స్పెర్మాటోగోనియల్ మదర్ సెల్స్ అంటారు. స్పెర్మాటోగోనియల్ మదర్ సెల్స్. స్పెర్మాటోగోనియల్ మదర్ సెల్స్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎట్లా రైజ్ చేస్తారు అంటే ఇన్ ఈచ్ టెస్టిస్ హౌ మెనీ టెస్టికులర్ లోబ్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్, అది క్వశ్చన్. అప్పుడు 250 టెస్టికులర్ లోబ్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఈచ్ టెస్టిస్ హౌ మెనీ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అంటే 500 to 750. ఇన్ ఈచ్ టెస్టికులర్ లోబ్యూల్ హౌ మెనీ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ అంటే 1 to 3. Okay, and in each seminiferous tubule how many types of cells are there? 2 types of cells are there. One type of cells are the Sertoli cells, second type of cells are the spermatogonial mother cells. Okay, so next outside seminiferous, these 2 types of cells are present inside seminiferous tubule. Inside seminiferous tubule. Inside seminiferous tubule ఇవి ఈ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. అండ్ అవుట్ సైడ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ ఆల్సో అదర్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్. సో దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ అవుట్ సైడ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్. యాక్చువల్లీ ద అవుట్ సైడ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ దట్ tissue is there. The tissue is the interstitial tissue. Some interstitial tissue cells are modified into the one type of cells. These are the Leydig cells. These are the Leydig cells. Leydig. These are the Leydig cells. Okay, and these Leydig cells are present outside seminiferous tubules. Total how many types of cells are present in each testicular lobule? 3 types of cells are there. And inside the seminiferous tubule how many types of cells are there? 2 types. And outside seminiferous tubule 1 type. These are the Leydig cells and it is. And what are the functions of these cells? Okay, Sertoli cells which are giving the nourishment to the
growing spermatozoas. Next, spermatogonial mother cells. What is spermatogenesis? Means sperm production. Spermatogenesis, sperm production. And Leydig cells, it is produce the androgen. That androgen, that is the male androgen, testosterone. Male androgen, that is the testosterone. So these are. See, after completion of the spermatogenesis, the sperms are comes out from this seminiferous tubule and which are enter into the next accessory duct. Means the what is the seminiferous tubules are the site of production of spermatozoas. Okay, these are the site of production of spermatozoas. Yes, so seminiferous tubules too, the sperms are enter into the testis. Okay, here one explanation is also there. I will give that explanation also. And seminiferous tubule to reta testis to vasa afferentia, vasa afferentia to epididymis, epididymis to vasa deferens, vasa deferens to ejaculatory duct, ejaculatory duct to urethra, urethra to urethral meatus to outside into the female reproductive tract. That is the ejaculation. So then how we are observed, right? These are the seminiferous tubule. These seminiferous tubules are open into the rete testis. These are the next accessory ducts. These are the rete testis. These are the rete testis. And after the rete testis, again these are open into the what is vasa afferentias. These are the vasa afferentia. See this red color. What are these red color means? Rete testis. These are the rete testis or reta testis. Reta testis. Next, these are the vasa afferentia. This white color, vasa afferentia. Vasa afferentia it is. Vasa afferentia, and vasa afferentia it is open into the what is next, that is epididymis. Epididymis is the highly coiled portion. Epididymis is the highly coiled portion, and this highly coiled portion is open into the uncoiled structure, that is the vas deferens. Vas deferens it is, and this coiled portion is there. This is the epididymis. Epididymis it is. It is the epididymis. Okay, and so in the next part 2 we will continue the next how the sperm can move. The process of movement of sperm is called spermiation. Okay, after completion of the spermiogenesis, and how it can move from one access duct to another access duct we will continue in the part 2. Okay, so until that, and you properly listen this class, and what questions I give for DPP in the next link, so you solve that questions. Okay, thank you. We will meet in the next class.